سيكويموس اللي بعد هذا الاكسترنال. الاكسترنال اوكسيبيتال بريتيوبولار external occipital pretubular. هاي المنطقة it's rough. This area are rough for attaching the funicular part of the nuchal ligament. Funicular part of the nuchal ligament. وهذه النيوكال tubercle. nuchal tubercle. فيعني النيوكال ligament هذا المنطقة مالته الاتاتشمنت والاتاتشنج من الكريست this one. The connection of the nuchal ligament from this area to this one. الارتباط يعني بالجمجمة in the skull from the nuchal crest, nuchal tubercle. المنطقة الخشنة هذه rough area, this rough area for the funicular part of nuchal ligaments. والnuchal crest أو tubercle sorry nuchal tubercle for the lamellar part of the nuchal ligaments. Okay, لأنه we have the nuchal ligaments, it have two parts, lamellar part and funicular part. Funicular part attachment in this area, lamellar part in this area. Nuchal tubercle. Nuchal tubercle. This area external occipital pretubular. External occipital pretubular. For the attachment of the funicular part of the nuchal ligament. The condyle process of the occipital bone. Jugular process, a jugular process لعضلة اللي هي rectus capitis. The attachment of rectus capitis. Also this is trapezius muscle. تصل هنا. Okay. This is the occipital condyle أو الoccipital أو condyle process for occipital bone. Condyle process, two condyles. راح يجي الأطلس هنا موضع الأطلس بعدين الأكسس. Okay. So condyle, two condyle of the occipital bone and jugular process. وهذا يسموه الماجنا. الماجنم foramen for the spinal cord. magnum foramen for the spinal cord. Okay. خلصت الدورسال. dorsal view طوال. نعيد مرة أخيرة. تمام. This is a bone. Interincisive canal or incisive foramen. Okay. Nasal process of incisive bone, nasal bone, nasal notch of incisive bone, maxilla or maxillary bone, infraorbital foramen, facial crest أو zygomatic crest. يعني الوجه أو وجه. Okay, facial crest consists from parts اللي هو maxillary part, الzygomatic part وجزء على temporal part. This is lacrimal bone, zygomatic bone. Supraorbital processes, arch, orbital arch, orbits. ونسينا الفورامين المهم. اللاكريمال sac foramen. lacrimal sac foramen داخل الأوربت. أول lacrimal sac foramen. lacrimal sac foramen وهذا lacrimal sac foramen أو أوربس. وهذا الأوربتس supra orbital foramen اللي هنا حيخلص منطقة النيزل bone. Then we have here هذا كله frontal bone and then temporal bone. The temporal bone it have a sagittal crest. It will diverge to form two temporal line. Temporal line. قلت temporal شيء
frontal temporal line واكو temporal crest. اوكي temporal line temporal crest اعتيادية من هذا يعني نسوي temporal frontal عادي فأنتوا شوية ركزوا وياها. انا غلط ما كتبها عادية. لا عادينية بس إذا زيركبوا مرات يعني اسوي علي احمد علي يعني مو مشكله بس احكي تقول لي ها بعكسها دكتوره يعني. اوكي sagittal crest external sagittal crest it will diverge to form temporal lines two temporal lines وهذا الفرونتال bone temporal bone temporal fossa temporal crest temporal foramens. واضح؟ and then we have here شوفوا البارايتال والانتربارايتال. اوكي هاي ما ذكرتها بالمحاضرة leave it. الانتربارايتال هنا حيكون بالضبط هنا مو حيكون ويا النيوكال كريست. الانتربارايتال والنيوكال كريست تقريبا عينان شوينا ف leave it. النيوكال كريست squamous part of the occipital bone squamous part of the occipital bone هذه المنطقة. اوكي نقلب قلنا هاي nuchal crest and then it's rough area here articular surface for the funicular part of the nuchal ligament. اوكي يسموه external occipital pretubular. Okay, and then we have a nuchal tubercle and then هذا nuchal crest والrough area هنا external occipital pretubular for the funicular part of a nuchal ligament واللاميلر part of a nuchal ligament هنا يتمفصل على nuchal tubercle. two condyles process of occipital bone هذا كله occipital bone هذا وهذا فوق تمام. هذا عظمة الoccipital okay two condyles for the occipital bone jugular process muscle هنا تتصل بيه. there is a muscle here also attached to the trapezius I think and this is the capitis muscle. then we have a big foramen here it's called magnum للspinal cord. بريجما ذكرناها mention نسيناها أيضا البريجما. okay this is the brigma اللي هي meeting of the suturing واضحة أكثر هنا sutures. هاي during ossification تعظم خلال aging تروح بعد suturing السكال تصير smooth تقريبا. okay this is for the dorsal view. نجي على ventral view. This is the ventral view. Also we have here incisive bone, interincisive foramen, palatine process of incisive bone, palatine process. هنا عندنا nasal process of incisive bone بعكسها palatine process of incisive bone. الفيشرز two fissures palatine fissures هذا حيكون الهارد بالت palatine process of incisive bone. This fissures أو recesses هذه الفتحات it's called palatine fissures. Okay. Then we have a hard palate, not a suture, and then we have two groups, palatine groups for artery. It's called a greater palatine artery run at this area. You can see also minor or accessory
palatine orifice. minor أو accessory palatine orifice. وهذا okay. Horizontal plates for the palatine, horizontal plate of the palatine bone, and here rostral palatine أو قول palatine foramen اوكي أو palatine canal. اوكي حتى شوية بس هيك واضحة. incisive bone, inter-incisive foramen, palatine process of incisive bone, palatine fissures, minor palatine foramens, suture, the hard palates, horizontal plates of the palatine, the grooves, two grooves for the greater palatine arteries, and then we have palatine canal. palatine هذه small minor يسموها minor أو accessory. minor